Kama ni senator wa yes Kambale. Allah. How are you, CNN? We're Kaiti. Called Kirubia Stadium. Kwetu imawa. Lakini woni nde nyuma ya Kalonzo Musyoka. Tuwe ya ruare kuboromba kura. Boga atwa kura. 2022. Tuweyere ntukwenge turaromia ndege nyingi muno harata uni turaromba kura itarimwe. Lakini this time tafadhali watu wetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu mnatupenda na mnapenda party leader wetu. Mimi I normally contest in Nairobi County kama women rep. Lakini 2022 mimi niko nyuma ya Kalonzo, tunaenda pamoja Kenya yote paka tuhakikishe ameingia kuwa president wa Kenya. Yeye anapenda watu, anapenda Mungu, tunataka watu wale wako na good record. Ni kweli ama si kweli? Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya gavana wetu wa hapa Tharaka Nithi, kwa sababu ya kutukaribisha. Mungu awabariki sana na MCAs na viongozi wote. Tafadhali wacha tupatie huyu baba yetu nafasi, hata yeye tuweze kusema tuko na bendera Eastern Province. Gani hata It's good and all the time. Asante. Ya asante. Kwanza nataka kupeana declaration kwamba Governor Muthomi Njuki is a personal friend kutoka kitambo sana. Tulisoma naye university, kwa hivyo ile mabarua alipeana kwa IBC sio fake kama ya watu wengine. Na ningependa kusema pia tulifanya naye bunge, na akiwa bunge he was one of the most wale ambao walichangia sana kutengeneza sheria za Kenya hii. Kwa hivyo watu wa Tharaka Nithi, thank you very much kwa kuona kiongozi kwa rafiki yangu. Secondly, I also want to say that sasa niko na rafiki na ni governor. Na niko pia na rafiki yangu ambaye ni party leader wa chama changu. Na sasa wakikaa pamoja pale, leo nitalala kabisa kama mtoto 444. Asanteni, Mungu awabariki. Governor, vile nilikuwa nimesema, we were very grateful when we realized that you've invited our party leader to have lunch with you here today. Vile mnajua sasa tunaelekea uchaguzi. Na sisi wote mahali tumetoka, we are looking at Eastern. Tunataka kuona kama nyinyi watu wa Eastern muko pamoja. Ama mnataka kupangwa? Eastern mnataka mpangwe? Nasikia kuna jamaa mwingine anakuja hapa anasema mmewapanga tayari. Mmepangika? Kwa hivyo nyinyi watu wa Eastern kwa pamoja na kijana wenu na sisi wengine kutoka wale tumetoka mbali. Mimi nimetoka Nyanza, Nyamira, Borabu constituency. Wale ambao tumetoka nje tukiona nyinyi mmekuwa kitu kimoja kama Eastern na sisi tuwafuate ndio muunde serikali hapa nyumbani. Vile mnajua Mheshimiwa Kalonzo alikuwa vice president wa Kibaki. Hatukusikia kitu hata siku. Mlisikia kelele? Mlisikia kelele? Mimi nashangaa saa zingine Kibaki angekuwa na makamu wa rais kama yule tuko naye saa hii, sioni kama angetoboa. Kwa hivyo waje tutafute yule mtu atachapa, mwenye atachapa kazi, yule mtu akiingia pale tutachua Kenya itakuwa na utulivu na atachunga nchi. Thank you and may God bless you. Yangu ni mafupi sana. Nitasema nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko huu kupitia kwa rafiki yetu ndugu yetu governor wa kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa majina mimi ni Enoch Wambua, senator wa kaunti ya Kitui. Na niseme tu jambo moja kuhusu uhusiano. Sisi kama jamii ya Wakamba, kwa sababu mimi ni Mkamba, na jamii ya Watharaka, na jamii ya Wameru na Wambere, na jamii ya Wakirinyaga, sisi ni kitu kimoja. We are children of the same father. Mimi nikiwasalimia na Kimeru ama na Kikamba, munasalimika na lugha yenu na mimi ninaelewa, si ndio? Na nyinyi mkiongea yenu sisi tunaelewa. Niseme ya kwamba as a community, as a people, we
are moving in the same direction, determined to form the next government in the next general elections. Na nimalize na kusema ya kwamba ni kweli mmesema mmefungua milango yote kwa wageni wote, lakini kuna wengine mimi nasema tu kwa heshima zote za Mwenyezi Mungu, mkifungua mlango mifuko mfunge sawa sawa, na title deeds mweke sawa sawa, zikuwa zimefungiwa mahali anaweza salimia, alafu akitoka maneno yenu yameharibika kidogo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana County Assembly ya Tharaka Nithi kwa ajili ya kutusubiri na hata wale wengine wote ambao mko hapa. Jina langu ni Senator Agnes Kavindu Muthama, senator ambao alibabaisha wanaume kule Machakos sana juzi. Na najua nyote mlikuwa mnaniombea, na asanteni kwa maombi yenu. Mungu alitubariki akanipa hii kiti. Nataka kusema watu wa Tharaka Nithi, sisi watu wa Eastern wote ni jamii moja. Na hata wakati tulikuwa tukiwa na serikali tukiongozwa na utawala ukiwa huku Eastern, tulikuwa wote tunakuja mahali pamoja. Hata watu wa kutoka Machakos walikuwa wanakuja kuchukua ma license zao huku, ma title deed na kila kitu, si ndio? Kwa hivyo sisi ni ndugu na tumekuwa pamoja muda mrefu, na ninawaomba hata wakati huu mkubali tuweze kutembea pamoja na nyinyi. Na kama vile party leader wetu atawaeleza akija hapa, ule muungano wako nao wa Oka, najua wanatembea, lakini mwishowe watachagua kiongozi mmoja, na najua mimi ule kiongozi atakuja kuchaguliwa ni huyu. Na kwa hivyo akichaguliwa tumshike mkono, tusimame na yeye, tumpatie kiti. Na niseme hivi, ndio milango iko wazi, lakini jameni, ni nani ambaye anaweza kupigana na corruption katika hao wote na ikakosa kufight back? Even as we choose, as we elect, we must check on that, because corruption must be dealt with mercilessly in this country. Zile pesa zinapotea kwa mambo ya corruption, inaweza kusomesha watoto wetu primary school education free, secondary school education free, na hata medical bills ziwe free of charge in this country. Tukipata kiongozi ambaye ni mcha Mungu na anaweza kudeal na corruption vizuri, ile pesa yote inaingia kwa mifuko ya individuals, inaweza kufanya hiyo kazi yote kwa hii taifa letu. Na kwa hivyo naomba mkifanya hiyo yote, hata mkifungua milango, muangalie hizo zote. Na asanteni sana kwa kutualika. Thank you, God bless you. Wacha nimalizie nikisema hivi. Number one, wacha niseme kwamba asante. Nilikuwa nataka niseme hivi kwa kifupi. Number one, mkubali kwamba kihistoria tumekubali tukagawanywa na mipaka historically, but we are one community. Wacha ile tuko pamoja, hiyo ilikuwa kitu kingine. We are one. Na mimi senator wa Tharaka Nithi, senator wa Embu, senator wa Meru, senator wa Kirinyaga, senator wa Isiolo, senator wa Meru, tumeshaanza hiyo caucus ya Eastern. And think about it carefully. Mheshimiwa party leader wetu amesoma area hii yenyu. Familia imetoka hapa kwenyu. Isn't he a product of this region even more than Ukambani? So when you say kwamba unamfungulia mlango, unafungulia mlango mtu wako namna gani? Na yuko ndani already. We must get this narrative correct. Stop misleading people, bwana. The correct position is that when Mheshimiwa Raila Odinga comes here, he should be received by you and Kalonzo. When Ruto comes here, he should be received by you and Kalonzo, because Kalonzo is your product. Now, let me ask you another question. From this community, mumesomesha Kalonzo. He is a senior counsel, very senior lawyer. Ebu niambieni, one senior counsel you have,
who has been a vice president, who can become a president, and how soon you are going to do that. Eh? So unasikia, unasema hata hamujai pata minister, yet mtu ule alikuwa vice president, amesoma kwenyu. Na familia imetoka hapa. Lugha anazungumza yenyu. That is where we got the narrative wrong. Kalonzo Musyoka is one of you. In fact, we are now can donate him to you. So that you then have a son who is a president. Wacheni kuitisha minister. Nyinyi bwana, you don't work like that. You ask for a president so that you get prime minister. Uanze chini, unaanza juu. So this Stephen Kalonzo Musyoka is your son. Na tukubali mipaka yetu ambayo tumegawanywa kihistoria imefanya tukae sisi tunakuja kwa mlima. Tunakuja kwa mlima namna gani na hii ni shamba yetu. Traditionally ukigawana shamba na ndugu yako bado inaitwa ngondo kwa Kikamba. So let's call Tharaka-Nithi part of the ngondo our greater family. Isn't that a fact? So governor, MCAs nyinyi labda hamjui. Governor huyu akipatwa na shida anatafuta mtula. Oi. Na sisi hatukuja hapa tuseme mtulipe deni because si deni. We are part of you. Wakati Senator Wambua na mimi na wale wengine tulisimama na Senator Kabaka, tukasema Tharaka-Nithi haiwezi kukatwa hata sumuni moja. Tutafunga bunge, tutoe speaker na tukae kwa kiti yake. Were we looking for presidency? No. We are defending the people of Tharaka-Nithi. Because we are one. So start thinking about it that way. So that tukianza safari hii, mwanze kusema hata nyinyi mko na a presidential candidate already. That is the narrative we want. One of the MCAs amesema daraja ambayo imetengenezwa hapa imetengenezwa na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Shule ingine imetengenezwa hapa na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Prison ingine nimesikia imetajwa pia imetengenezwa na Dr. Kalonzo Musyoka. Now what more can we do? If Kalonzo is president and we improve on devolution, and Governor Njuki, I want to thank you for the work that you have done. Now what all of you don't know is that Katiba ilitengenezwa wakati this good gentleman we love so much agreed to work with Mheshimiwa Kibaki in the Grand Coalition government as vice president. Na akaitwa majina watermelon. Tulipata katiba ama hatukupata? Tulipata devolution ama hatukupata? Now the person who we can trust that can improve the money that is going to come to Tharaka-Nithi is Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na sisemi hivi ndio nimpake mafuta. It is a fact. So nataka mulale leo mkifikiria hilo jambo. Kwamba tumerudi nyumbani. Tuombe msamaha kwamba sisi kama mandugu na madada tulikuwa tumepoteana. We hug and continue the journey together. Don't ask us to climb this mountain. Mtakuwa mnatukosea kama mandugu na madada. It's no mountain we are going to climb. Tutaulizana maswali tukiangaliana lugha moja. Kwa Kikamba watu wakikuja kuitisha msichana, kwanza mnakula, si ndio? Alafu mnafanya nini? Kuna kitu kinaitwa kusuukana. Si ni kweli? This is what we need to do for the other presidential candidates. Because we can suukana between you, Dr. Kalonzo, mnaweza kaa chini tuwasikize hao wengine wanasema nini. And I'm addressing you who is saying mnatufungulia milango. Kalonzo Musyoka can sit in a meeting of elders here to about the others. So let's call the others the others. We call them others. Kalonzo is one of you. And he is possibly, now this I was told in 2007. Nikimalizia. In 2007, my father told me, and I'm going to repeat to you, that we have never as a community produced a person of such stature as Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Now I'm telling you, the Tharaka community, you will never have a person
in this time, in this century, that you have produced, like Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Ni hayo, muktasari wa habari. Asante. Asante. Mgeni wetu mustahiki siku ya leo, none other than His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Mwenyeji wako His Excellency Muthomi Njuki, Governor of Tharaka Nithi, na watambua wale wote wako hapa, waheshimiwa senators, waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa MCAs, wale wamekuja kuwakilisha sehemu sekta mbalimbali wa biashara, na marafiki wengine walikuwa. Hamjambo? Yes. Kwa niaba ya bwana gavana na wakaaji wa Tharaka Nithi niseme karibuni sana hapa kwenu Tharaka Nithi. Yes, hapa kwenu Tharaka Nithi. Wale wageni ambaye wako hapa kama Kadhe, Murango, Mutegi Murango, na watatambuliwa na mheshimiwa gavana mwenyewe, sababu ndiye ametualika zote. Nisije nikachukue nafasi ya yale ambaye mwenyeji wetu. Mheshimiwa Kalonzo, umesikia. Nataka kurudia ya kwamba wewe uko nyumbani, hapa ni kwako. Nikitaya yale ambaye umetufanyia hapa Tharaka Nithi na hasa huko chini, itakuwa mpaka kesho. Nakumbuka tena ile daraja ya kuunganisha Tharaka Nithi na Kitui, and especially hiyo Tharaka ward. Nikumbuka ya kwamba iko siku tulikuwa na majaribio ya kwamba mjumbe wetu wa kwanza tangu tupate uhuru alikuwa Amerika, na kama si wewe huyo jamaa angeshikwa Amerika. Yes, James Njero Tuliendu alirudi hapa kwa sababu ya heshima na shughuli ya Kalonzo Musyoka. That is true. Thank you for doing that favor. We would have gone down at having buried a former MP in America. For that, we will remember you for many years. Yes. Yeah, he spent a lot of money, and na akaya akampatia kazi. Akaya akamtafutia kazi ya kuwa chairman wa Tanda. Yes, na akampatia hata gari. Yes. Hiyo ni true. Yes, alikuwa chairman na alikuwa na hiyo. So, hayo yote tuwakushukuru. Tulipokuwa pale nilisema if I were you, and since you are my friend, I wanted to share this. I want to start home. I want to start ni plead na watu wa Kitui, watu wa Machakos na vile wanakupenda, na huyu hapa Tharaka Nithi unaendelea kufunga. Hii ni dunia yangu. Hii ni dunia yangu. Mkija muombe ruhusa. Unaendelea Embu, unaendelea Marsabit, unaendelea Makueni. Hiyo yote unafunga, unaendelea mpaka watu wakigundua ya kwamba wewe ndio mwenye nchi ya Kenya. Yes. Na uko na bahati, sababu nataka kufunga, uko na bahati ya kwamba you have a big team. From now on, whenever you hear we have a function, tafuta one of these mashabiki wako. Watume waje ndio watukumbushe ya kwamba bado Kalonzo ni ule wetu. Yes, and that tunaendelea wakati ukifika, basi wewe uko pale juu na sisi tutakuwa tunatembea Ikulu, tunatembea Ikulu. Kwa hiyo machache mnikubali, sababu mundo unaisha na helikopta italeta shinda, nisikue fursa hii na niseme bwana Kalonzo, you are lucky, you have a very hard working man in the name of Mheshimiwa Muthomi Njuki. This man has so much energy. You can after kumalizana na Tharaka Nithi, you can also send him to Marsabit, you can send him to those other places. Na atakuwakilisha with the energy because hapa. Yes, so bwana Mheshimiwa Muthomi Njuki apigiwe makofi, atuzungumzie 1 2 3. Karibu. Vice President of the Republic of Kenya, all distinguished guests, all protocols observed. Nikubalie niseme kwa sababu ya masaa, karibuni Tharaka Nithi. Karibuni Tharaka Nithi. And today is a very great day because really you get old friends coming together.
with a very short notice kuja kusalimia sisi. Na kabla sijaongea na recognize my friends from Nairobi, I would like to say tuko na marafiki wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa ambaye mwenyewe ndiye aliwaita bila hata mimi kujua, meaning that Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ako na root hapa, kwa sababu ukiona mtu ako na marafiki kijijini ambaye wanaguta watu na wao, hiyo ni mtu ambaye ako na mipango. Kuna kadhe wa kadhe, unaweza inuka tafadhali upunge mkono tupigie bwana kadhe wa kadhe makofi. Kuna mzee wetu bwana Mutegi Murango ambaye ametoka kidogo, a serious businessman in this town, rafiki wa Kalonzo Musyoka, na wengine wengi ambaye walikuwa wamealikwa lakini kwa sababu ya short notice hawezi kufika hapa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, niko na imani kwamba mulango ikikaa imefungwa, saa ingine pia tunaweza shindwa wakati wewe mwenyewe umekuja, sana sana kama uko ndani. Kwa hivyo nitakuomba ukubalie, wakati tumesikia uko karibu kuingia tunafungua mlango, na wale wengine tunaweka mlango umefungwa, ndio wakikuja wanabisha, ndio tujue tofauti. Kwa sababu wakati tunasema unapanda mlima, wenye kupanda mlima na wale wanatoka pande hii, ndio lazima wapande mlima kutoka pande ile na watateremka pande hii. Sasa kutoka Saikuru utapanda mlima gani ya Mount Kenya ndio ufika hapa kweli? Ni kutembea, unakaribia hapa, unaongea na watu yako, tukiangalia ni kina nani wanakuja kutoka pande ile nyingine ya mlima, kwa sababu ndio watakuwa wamepanda. You can choose your friends all the time, but you cannot choose your neighbors. Your neighbors are always there. Upende usipende, your neighbor is always there. However, it is rare and a blessing when you find that your neighbor is also your friend. Because saa ingine unaweza kuwa na jirani lakini ni mchokozi kabisa, kuku ikivuka inakatwa shingo. So we are happy to have a neighbor who is also a friend, like it has been described impromptu, na watu wengi sana wameongea hapa. Hizo vitu ambaye zimetajwa hapa si vitu umefanya jana ati kwa sababu unakuja kuomba kiti ya president, kwa sababu wakati ulileta Njaro Gituri ya Ndu, mjumbe wa kwanza wa Tharaka kutoka Amerika, au kuwa umepangia leo utakuja kusema hivi. When you build the bridge, the same case. So ni vizuri tuseme ukweli kwamba this gentleman is a friend and a neighbor, and we must give him special respect and treatment even as we treat the others. Marafiki zangu wamesema kwamba tumefungua mlango wa kila mtu, na mimi pia ningependa kusema ni hivyo. Sababu niseme ni hivyo kwa sababu when a girl is at home, akitongozwa na kijana moja tu alafu aolewe, baadaye atakuja kuwa na misment. Sababu atakuja kusema kwamba wale wengine si kuona ingekuwa aje. Kwa hivyo ni vizuri tufungue mlango, kila wakikuja tunawasikiza, tunawaangalia. Lakini I can guarantee you that Tharaka County haiwezi olewa na mtu more than one. The suitor will only be one ambaye ataolewa ama atakuwa na hiyo urafiki ikifika 2022 na watu wa Tharaka Nithi. And I'm saying that with history, because Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, the great people of Tharaka Nithi one time gave you a job, but you may not realize it. Because in 2007, when things were bad and hot, Tharaka Nithi put all their votes in one basket and voted for Mheshimiwa Kibaki when things were very bad, and he tipped the balance. And if Mheshimiwa Kibaki did not become the president in 2007, awe ungekuwa vice president. Kwa hivyo tulikupatia kazi at one particular point in time. It was only through proxy, but it's good to recognize that they will give you a job. Na leo nimefurahi sana kwa sababu kusema ukweli, kwa Kimeru tunasema unaweza kukosa bibi kwa sababu ya ile kiatu unavaa wakati unaenda kutafuta bibi. Kuna kiatu unaweza vaa, ukifika hapo upate watu wanaanza kuangalia pande nyingine. Lakini leo uko na bahati,
Wale watu umekuja nao ni wale watu huwa tunaconsider marafiki wa Tharaka Nithi. Mutula Kalonzo Junior, ni vizuri watu wetu wajue kwamba kuna wakati mwingine tunakuanga na shida za county. Na Mutula Kalonzo Junior akiwa kwa kamati ile ya finance kule, at one time I look for him wakati pesa yetu ya kujenga county headquarters ilikuwa imekosa kwa kara. Tulikuwa tumewekewa pesa kidogo. I look for him and Mutula sole-handedly as the deputy vice chair of the committee. I remember the chair was on leave kwa sababu alikuwa sijui amevunjika mguu. Mutula alirekebisha what we call amendment of kara mpaka Tharaka Nithi karudishiwa pesa yake. And therefore when a man like Mutula calls me and tells me anataka kukuja huku wa company deputy, the vice president, mimi siwezi sema hapana. Kwa sababu ni rafiki yangu. Jessica Mbalo hapa ndiye alikuwa ananipatia nafasi ya kuongea kule bunge wakati nilikuwa na wakilisha hii eneo ya bunge ambaye tuko Chuka Iga Mang'ombe. Kila wakati nikifinya hivi anasema Chuka Iga Mang'ombe, piga sauti. Na hiyo part of that is what made my journey to be becoming a governor in Tharaka Nithi County. Na ningesema asante sana Bwana Mbui na wale wengine, including the member of Barabu constituency. Wote walikuwa marafiki yangu na tumetoka mbali na wao. So we have confidence, even the team you have brought. We have no doubt that you have a big team behind you. They say, show me your friends and I'll show you how far you can go. You have a right team with you. Na umekaribishwa tena na tena Tharaka Nithi, and we want to tell you that hata kama tumefungua milango tusikize wengine, we will be listening very carefully to promises, and kuna wengine tukao tunasema do commitment. For you, kwa sababu wewe ni jirani yetu na rafiki, ukifanya promise, we'll take it as a debt. Lakini kuna wengine watasema ni promise, we'll tell them make a commitment. Unajua vile unasema kuna mwingine anakuja kwa duka unamwambia akitaka kununua, unamwambia anataka akisema anataka kukopa, unamwambia weka deposit kwanza. Lakini kuna mwingine unaamini unaambia beba, wewe najua kwenu nitakuja kukudai kama ukuji. So with those very few remarks, because the journey we're going is long and time is not on our side, let us be upstanding and invite the Vice President to speak to us. Thank you very much. Karibu. So, okay. Tafadhali tuketi very briefly. Very briefly. Mheshimiwa Governor Muthomi Njuki, Mheshimiwa Deputy Governor Nyamuka Gwema, Mheshimiwa MCA na CCs wa here, Mheshimiwa timu ambao tunaandamana nanyi, asanteni sana kwa mwaliko, kwa kukubali our request to make this courtesy call. Watu wa Tharaka mugani? Mugani kairi? Tharaka kambugi mugani? Natuana? Turute Nyambura? Tituinde? Ukitaka mtu akimbie ilikuwa namwambia mbukana. And then wanasema, lakini ukitaka kukutukana, ukisikia Mutharaka kuambia ora ora. Na yule mzee ametaja Kagwema, mzee Njero Gituriandu, when I was growing up, alikuwa rafiki sana mzee wangu, baba yangu amelala, wote wawili wamelala, hata nilikuja kumazisha mzee Gituriandu. Ndugu yake mdogo anaitwa Kinywa Ndugo. Na yeye alikuwa headmaster in Sekuru Primary School. So ndiye alianza kunikuza. Alafu yeye akatoka wakati ule akawa the first assistant minister for defense under mzee Kenyatta kutoka Sekuru, and he moved on to Meru. Walikuwa nangangana sana na mzee Jackson Angaine. Angaine, of course, Angaine alikuwa anaambia Kimeru ile safi. Nugunta mtu ampere kuna rengondi. Mochero cheru is actually triple jump na kugera mukuki. They are strong men. So when Mzee Njeru went to America, akakwama kule,
I was very, very concerned. Mamake anaitwa Faith, mke wake wa pili. Kaja akanielezea mambo hayo, nilikuwa waziri wa mambo ya nje. Kana akamwelezea mzee Moi, mzee huyu Gituriandu ni nani. By the way, aliandikisha wadharaka wengi sana defense. Hata wengine walikuwa wanamchukia Njeru ni mbiu kuandika watu waende defense wakamalizwa huko. But they know that time. Because kuna shida difference ya Shakariga, Marimanti, na upande ule wa mwisho Usweni pale. Na hata mashifta wakija walikuja wakachoma Kadhangashini kabisa. Sasa it is true, I'm one of you. Kwa hivyo kama unafungulia watu mlango. But mzee Njeru nikamtafuta nikampatia one way ticket so that he could not go back to America. Gadheo kwewa unataka kurudi America, I don't want to send you one way ticket. And when he came, we made him chairman of TARDA. That, by the way, is how hata maji ya Mwingi liletwa na TARDA kutoka Kiambere. He was a chairman with David Masika, who was also the CEO. Na mzee Njeru akarudi nyumbani, hakurudi Amerikani. So Gituriandu, Njeru is younger brother Kenywa Ndugo. Tulikuwa tunasoma na yeye, alikuwa mkubwa kushinda mimi, alikuwa anaishi kwa nyumba yetu. Mimi na Kenywa tulilelewa na mama yangu aswa, and we didn't even have football. Tulikuwa tunaweka ile ya kufunga na kamba. Alafu tunapiga mpira pap. Kinyandugu akija anambia Karonjo momo Karonjo momo. I remember that because a young man. Momo Karonjo. And get out. Hiya wakamba hawa watu wa Machakos na kwenda wanashangaa. Mtu ameenda kwao. So, where are we? Nimeangalia dunia ya Kenya ndugu zangu. Nikaona tusipojikakamua sasa, nchi inaweza kwenda vibaya. Watu wanakuja navalia ngozi ya mbwa mwitu, ya kondoo kabisa, stock sweet. Watu wameiba pesa zenu, alafu mnawashangilia kabisa kiajabu. So Mheshimiwa Njuki, governor, yet is so true when Nithi, by the way, there's of course Tharaka na kuna Nithi, unajua kuna Mara pia, na of course kuna Imenti kule upande ule mwingine, na mimi ni karibu sana na Tigania. Mheshimiwa Gatea kwenda salimia mama, my stepmother ako kwake. My father alikuwa na miji miwili, moja Sekuru, nyingine Gatithine, na mnajua mnaishi kama watu kitu kimoja. So truly, unless jameni shetani yule mbaya anatuingilia, kama Kalonzo anaenda kuwa president wa Kenya, kuna sababu yoyote mtu wa Tharaka Nithi asiwe mstari wa mbele kutafuta hicho kiti. Nimekuja kualika mchukue nafasi yenu, tutafute kiti cha kuongoza Kenya hii. Na tuna sababu iko wazi. Kwa mfano sasa hivi because of COVID shida imetokea Kenya hii, wazazi hawana namna. Of course I was Minister for Education, mnakumbuka nikasema free compulsory primary education, mzee Kibaki akakubali. I even signed a gazette notice against corporal punishment as Minister for Education, because nilikuwa nakumbuka vile tulikuwa tukiturwa na mwalimu mmoja na mti ile mkubwa zaidi, nikajua hii kitu ipotee. And sasa nasema hivi, kama tulikuwa na free primary education, which we have, and it's actually compulsory under law, I'm saying hakuna sababu ya mtoto wa Kenya akiwa form 1 up to form 4 asisome free. This is what I'm telling you. Hakuna kitu kibaya zaidi kama wazazi sasa hivi COVID, watoto wanatoka form 1 akirudi, wengine wasichana, they don't even have the sanitary towels, alafu mzazi anaambiwa mtoto enda nyumbani.
Yani we fikiria ukiwa mzazi, not because we ni MCA, we uko na namna ya kusaidia, but that is poverty of the worst type which you are trying to breed. Therefore, to prepare future generations, niliulizwa hiyo 2007. Unajua tuna uzoefu. Yani hakuna mtu anaambia Kalonzo ni nani Kenya hii. Imekuwa watoto wadogo pale kwa governor wa Kirinyaga. Nikauliza na huyo ni nani? Watoto wadogo zaidi. They know. Tulimtunza mzee Kibaki. Mpaka Kibaki alitoka kwa heshima yote kabisa. Kwa hivyo watu wasiongee mambo ya deni, deni hii, tulifanya hiki na kile. What we do as humble citizens is to do what we are supposed to do. And I'm happy I deputized mzee Kibaki for 5 years. Na hiyo 5 years, mnaona vile uchumi wa Kenya ulikuwa. But the most important thing that President Kibaki bequeathed this nation was Constitution 2010. Ambayo wengine waliipinga. And they are the top beneficiaries of that document. Kwanza hawataki iguzwe. Baba yake Mutula Jr. was my party secretary general. It was ODM Kenya then, became Wiper. I want to recommend, tukitoka hapa waheshimiwa ma MCA, mufurike muingie kwa Wiper chama yenu. Wale ambao utafika wa kwanza kutoka huku nyumbani, wao wa kwanza hawa wafurike, I'll give them those tickets. Because this is your party. Secretary General mwenyewe akasema, because nakumbuka Martha Karua alikuwa amejiuzulu kwa ghafla, kwa hasira. Nikamwambia mzee Kibaki, the only person who will help us deliver this constitution is my Secretary General. Mutula Kalonzo delivered Constitution 2010. And if kijana anajaribu kuwasaidia, it's because he's following in the footsteps of his father. This team is determined. Mimi nisema sasa mimi watu wa Machakos, Makueni na Kitui, mimi nimetoka huko kwenu. Kwetu ni Tharaka. Nimerudi Tharaka. Ili ikiwa mnataka to climb mlima, to climb pamoja. Mimi nimerudi nyumbani. Nilisoma Meru School, Kaaga. Mtu wa Meru. Even my wife, I can tell you, Mama Pauline, Kiraitu mwenyewe alikuja akasema akasalimu amri in 2013. Akaniambia vile Mama Pauline amefanya na mama wengine Sister Jama, Meru yote had come away. Lakini tulipoungana na Raila yote ikapotea tena. Mimi sasa ni mimi mwenyewe. Mnanielewa? Mahali tulikuwa tumeanza, I'm telling you, from Kibwezi to Marsabit. Charity must begin at home. Si ni kweli? Kutoka Marsabit mpaka Kibwezi, the old eastern province. Hivi tunavyozungumza, regional commissioner, wacha county commissioner, regional commissioners ako Embu. Even director of education, regional director ako Embu. Embu is our headquarters. I've come to tell you, my friends, kama mnafungulia kila mtu mlango, huwezi kujifungulia. Fungulia wengine, lakini sio Kalonzo. We are going to say that very loudly. Kasi tumerudi nyumbani. Na tena si wakati huu atuogopi. We have never been afraid, by the way. But I've watched my beautiful country get all kinds of distorted manipulations in terms of even economic models. Tukasema tutafanya kazi 24 hours. Tutafanya hii kazi. Yani kuwe na 3 shifts. Shift ya kwanza ya usiku na usiku wa manane, that is the only way we can get this economy going again. Na ma industry kuwa involved. Mheshimiwa Governor, I want to see big industry, kila county, iwe na 2 big factories. Tunaelewa hapo? So and I like it, we were talking about value addition, the haven of value addition. Please, I want you, as you do value addition, to think of what industries you can do. Tharaka Nithi na Kitui can make this country produce enough cotton for export. Pamba peke yake. Hiyo mezorota imekwisha. We want to get serious ginneries going.
We want to be able to develop, bring river techs na kwingine factories huku kwetu. Tharaka Nithi has a lot of, kama hamjui, iron ore deposits, biggest in the country. Ile mali mko nayo ni ajabu. So we need now a leadership ambao ina uzoefu, haiogopi, and you know the name is not just recognized na watoto wetu. Regionally, Afrika nzima, dunia nzima is waiting for President Kalonzo Musyoka. I'm not saying that kwa sababu nataka kujisifu. Lakini sasa from today, let us open our eyes jameni. Mimi nitaanza kufungua yangu. Na wewe fungua yako uone. Uwezi kuambia Kalonzo unakaribisha kila mtu. Vile wamesema tunakaribisha wengine pamoja na Kalonzo. Kwa hivyo leo ni furaha tele. Na mimi nawaambia mzee Murango na timu nyingine yote hiyo kina Kadhe na hata Nyamuna wengine tusaidiane tuanzishe ofisi ya chama hapa. Very important. Very important. And I'm telling you, between the Tharaka Nithi and the Meru counties and the Embu counties, ofisi ya chama iwe kila mahali. And of course we welcome you, Governor. Along we have welcomed your colleague, Governor Anne Waiguru, to join One Kenya Alliance. I think that we have, yes. Captain Ansema Chopper, I have flown this, I can tell you, even if we leave at 6, we manage. But we are managing. Waambie choppers wasifadhaike. I was telling you that One Kenya Alliance is a growing political movement. And I said even ODM can now join us in One Kenya Alliance. Even Jubilee, join One Kenya Alliance. Because that is the essence of building bridges. Because mambo yamekwama huko kwa mahakama, we don't have time. We will still rectify because a constitutional reform process cannot be static. We'll move on even after we have taken over government. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Nakushukuru sana that you even mind wale wengine minorities here. Nimeona your chief officers, wewe ni mmoja wetu Muthomi Njuki. So take your position. I've come to tell you that. Na kila mtu achukue position yake, tuende tuchukue uongozi wa Kenya hii. Mungu akipenda. Thank you. Ni hayo tu kwa sasa, tutarudi. Thank you. And I want to thank the media for working with us. Kijana Kennedy yule kijana yangu. Thank you so much Ken and the team. Thank you Team Kalonzo. I don't even know how you arrived here. We all make sure everybody drives safely. Asante MC. I really admire Kiswahili chako bana. Wewe ni mpwani. Thank you. Thank you. This is for you. Kidogo tu.